pong oath-taking ceremony and acceptance of the newly appointed permanent patrolwoman for the calendar year 2024 Attrition Recruitment Program. Bale, right after this ceremony, sila po ay properly turn over sa Police Regional Training Center 5 to undergo 6 months training. Bale, starting today, December 2020, sila ay hanggang June 2025. They will undergo training, academic and non-academic phase, including the internal security operation or tinatawag na ISOP. Laong kan PRO 5 na takwan ni importansya kan trainees ang mga laon ng bitan na bulan nga ni mas matayos ang sa ilang kaisipan asin mapamaspogan sa ilang mga kapabilidad. Para sa mga paratang tataktikol, aring yan. Good morning. Ito pong oath-taking